Kuna njia zingine ambazo leo tunaletewa hatuwezi kubali, na mimi kama youth man ningeweza kuambia mavijana out there, boy child na girl child, tuweze kuembrace ile family order, tuhakikishe kwamba wakati natimia wewe, wakati wako kuwa na familia, kuwa na familia, kwa maana hiyo ndo family order ya Afrika na tamaduni zetu kama Africans. We need to have a family, and family order was there since creation, and that's why hata sisi tuko hapa, and we also have to ensure that we have family so that in future we can have a generation. Mimi kama Rastafari lazima nikuje out boldly na niseme kwa sauti moja na kauli moja kwamba haturuhusu wala hatutakubali mahusiano ya wanaume wawili ama wanawake wawili na wanasema ati hiyo ni set of family. Hiyo si ni against the will of the Almighty na against Mother Nature, you know. So kama sisi wazazi hatutakuja mbele na tupinge haya maneno, na watoto wetu wanasikiliza redio, wanaona news na wanasikia kwamba sisi wazazi hatujasema kitu, si kesho kijana yako atakuja kwa nyumba na mtoto wa kiume anasema baba huyu ndio mpenzi wangu, ama msichana wako anakuja na msichana mwingine anasema baba nimechagua huyu akuwe mume wangu. Itakuwa dunia gani tuko ndani? Tukiendelea na hiyo tabia, ama tunakubali ama tunasikia mambo kama haya ya kuvunja familia na tunanyamaza tu, it will be bad sign, you know. So mimi na condemn from here. Hapa nimekuwa nakuja kunywa kahawa kidogo nikisema leo lazima Afrika yote ijue haya mambo hayakubaliwi katika society yetu, katika mitaa yetu, katika utu. Hiyo hakuna. And the way we are seeing our nation going, we are seeing that basic ingredient, which is the family, is under threat, you know, because a new culture is being introduced into our continent and into our country. And when I say a culture, we, the Kenyan people, the 47 tribes and above, who have lived together for centuries and years, we have never seen any man marrying another man.